మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో పోహా ఫింగర్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. మిక్సీ జార్లో అటుకులు వేసి పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. బౌల్లో ముందుగా ఉడికించిన బంగాళాదుంప వేసుకోవాలి. దీన్ని మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఆలుని మెత్తగా స్మాష్ చేసిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా కట్ చేసిన కరివేపాకు, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్, కరివేపాకు వేసిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇందులో ముందుగా మిక్సీ వేసి గ్రైండ్ చేసుకున్న అటుకుల పొడి వేసుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత దీన్ని 10 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి. డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. పిండి 10 నిమిషాల పాటు నానిన తర్వాత వీటిని ఫింగర్స్లా చేసుకోవాలి. మనం తయారు చేసుకున్న ఫింగర్స్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఫింగర్స్ బాగా దోరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. రుచికరమైన పోహా ఫింగర్స్ రెడీ. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.